Hello student, organism and population. In that chapter, in a previous lecture we have seen the abiotic factors like temperature, water and light. Now fourth factor, that is the soil. Nature and properties of soil are depend on the climate and weathering process. Means, so what is the nature of the soil? What are the properties of soil? That is depend on the climate and weathering process. First things, in nature we have seen the different types of soil: clay soil, sand soil. These soils having different properties, means that properties depends on their climate, that properties depends on the weathering process. Then what is the meaning of weathering process? Weathering process means there is a formation of soil from the rock, that is called the weathering process. Other than this, there are the various characteristics of soil. So the important point of this abiotic factor, that is the characteristics of soil. Nature of soil and their properties that depends upon the climate and weathering process. Now characteristics of soil, in that the first characteristic is the soil composition. Means what contains in a soil: minerals, salts, which type of salt minerals present in the soil, that is the soil composition. Second, the grain size, or that we also call the particle size, that is called the particle size. Means soil particles having particular size, that we also call the grain size. Then third one, that is the determine the percolation capacity of soil. Determine percolation of soil. Fourth, water holding capacity of soil. Water holding capacity of soil. These are the features or the characteristics of soils which helps for the making an important biotic factor. Other than this, there is also the pH of soil, that pH between 5.5 to 6.5 pH for suitable growth of plants, or they can respond to the living organism. Then vegetation of the soil is also important. What types of plants are grow in the soil, what types of grass grow in that soil, that is called the vegetation. Vegetation means that area becomes a evergreen, means the plants and grasses they are grow in that area, that we call the vegetation. That vegetation can determine the habitat of that organism. And there is the animals, which type of animals present in their vegetation. This is about the characteristics of soil. Then soil, it is the abiotic, their nature and their properties that depends upon their climate and the weathering process, that is no. But these characters, soil composition, grain size, determine the percolation, water holding capacity and pH of soil, these all are important characters of soil. That characters are giving to the importance of the availability of water. There is if there is more water available, water holding capacity, there is more absorption of water in that soil. If the particle size of the particle size of soil is very small, that is there is a capillary water in that soil particles. That capillary water is available for the plant development or plant purpose, other water is not suitable. Such a important characteristics of soil. This is about the fourth factor: temperature, water, light and soil. Now next point, that is response to abiotic factor. Response to abiotic factor means organism gives response to abiotic factor. Then how that responds to abiotic factor?
Abiotic factors that determine the habitat. First thing, our point is what responds to abiotic factors. We have seen the abiotic factor. Now next point is that these living organisms giving response to abiotic factor. Now first determine the habitat. This abiotic factor determine the habitat of the organism. First determine habitat of organism, means what is the habit of that animals, that can be determined by this abiotic. Second, also that organisms determination, there is a diurnal. Diurnal means that animals active at day, that we call the diurnal activity. And seasonal variation, these all the things responded by the abiotic factor. Abiotic factor determines the habitat of that organism. Abiotic factor determines the diurnal. Abiotic factor determines the variation of season. This can be determined by the abiotic factor, means these four factors responsible. Now plants and animals must adapt. Whatever the changes occur in the environment, plants and animals must be adapted in order to survive and flourish in that habitat. In our environment, plants and animals are present, no problem, but environmental changes are continuously. If sometime light is more, light is less, or water amount is sometime more or sometime less, that fluctuation occur regularly. Already we know that. This time in our area there is a heavy rainfall. In last 3 to 4 years there is a rainfall is less. Such a condition is developed. That condition, their animals and plants can survive and flourish into their habitat during the course of their evolution, means organisms evolution very slowly that organisms adapt in any environment. Many species has evolved very relatively constant internal environments, means the organisms maintain their internal environment constants, and that internal environment constant can adjust to organism in any environment. That we call the homeostaticity. Homeostaticity means what? Maintaining the constant internal environment. Those organisms which maintain the internal environment constant, they can live in any habitat. That permits, when our internal environment become constant, that time there is a permission of all biochemical reactions, physiological functions, optimum rate of reactions, so allow the species flourish in their habitat. Organisms try to maintain what? To maintain the constancy of internal environment. Despite variation in the environment, in environment there is whatever the changes takes place, there is no problem. When our internal temperature, internal constancy is maintained, otherwise whatever the temperature or whatever the changes in the environment takes place, there is no problem. To survive and flourish in any environment, organisms must adapt to changes in the environment, for which there may be the following possibilities. Now, in any environment or in any habitat, that organisms develop, that organisms survive, whatever the changes in the environment, such a suitable changes are able to arrange that organisms. So there are four concepts: regulate, conform, migrate and suspend. These four possibilities may be occurred if there is some environmental changes. Okay, the first one is the regulate. Regulate means body constant condition, organism's body, organism's internal constant environment. Second one is the conform. Conform means that organisms adjust their body temperature according to the environment. Third, migrate.
Means if environment is not suitable or habitat is not suitable, that organism migrate to the other place. And fourth one, that was the suspend. These are the four possibilities. When these four possibilities occur, when the environmental changes and organisms have to survive and flourish in that environment, that time there is a four possibilities. Now the first, regulate possibilities. Regulate means what? In our environment, some of the organism able to maintain the homeostasis, means maintain the internal body temperature constant by the physiological and behavioral changes. That time the constant body temperature, constant osmotic pressure are very important, whatever the changes occur in the environment. Now in that regulates all the birds and mammals, such they can regulate their body temperature, they can regulate the water temperature, This regulates, that we call the osmoregulator, that also we call the osmoregulator. Such animals can regulate the body temperature. Our body can maintain the temperature. If surrounding environment become 42 degrees Celsius, our body can able to resist, or our body can maintain the temperature, because the internal temperature constant, always constant, so our body can adapt at any temperature. That is the importance. Second one is the osmoregulatory, that is also the thermoregulatory. Thermoregulatory means some animals can regulate the temperature. High temperature no problem, low temperature no problem. Such a concept is called the thermoregulatory, osmoregulatory and thermoregulatory. Thermophilic organism we generally called. Thermophilic organisms means that organisms living in a high temperature, but here is a thermoregulator, means that organisms regulate the temperature. Internal temperature constant असल्यामुळे काय होते की बाहेरच्या वातावरणात काही जरी बदल झाला तर प्रॉब्लेम नाही. तसं मॅमल्स आणि बर्ड्स हे या रेग्युलेट मध्ये येत असतात. त्याच्यानंतर कॉन्फॉर्म. इन दॅट कॉन्फॉर्म these organisms plants and animals, they cannot maintain their internal environment. Such organisms can maintain their temperature according to the environment. Whatever the environment, the body of that organisms can also develop their temperature like a surrounding temperature. This condition occurs in animals and plants which are simply conform. सराउंडिंग टेम्परेचर जसं असतं तसं टेम्परेचर मेंटेन करण्याचं काही ॲनिमल्स करत असतात किंवा प्लांट्स करत असतात. जसं नेचरमध्ये समजा म्हणलं 40 डिग्री सेल्सिअस आहे, तो ॲनिमलसुद्धा काय करतो की त्याचं बॉडी टेम्परेचर 40वर नेऊन ठेवतो. त्याच्यामुळे की तो त्या हॅबिटॅटमध्ये काय राहतो की जिवंत राहू शकतो, त्या हॅबिटॅटमध्ये तो राहू शकतो. जर बॉडी टेम्परेचर कमी, जर एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर कमी झालं तर तो त्याचं बॉडी टेम्परेचरसुद्धा कमी करत असतो. म्हणजे एन्व्हायरमेंटनुसार तो त्याचं बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करत असतो. दॅट वी कॉल द कॉन्फॉर्म्स. आणि रेग्युलेटमध्ये काय सांगितलं, एन्व्हायरमेंटमध्ये काही बदल होऊ द्या, काही घेणं देणं नाही. बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर काय करते की जसं एन्व्हायरमेंट असलं त्या एन्व्हायरमेंटला सूट होण्याचा प्रयत्न करत असते. दॅट इज अ रेग्युलेट. आणि कॉन्फर्ममध्ये तसं नाही, सराउंडिंग एन्व्हायरमेंटवर काय आहे की डिपेंड आहे. नाउ सम स्पेसीज दे आर इव्हॉल्व द एबिलिटी टू रेग्युलेट. काही स्पेसीजमध्ये रेग्युलेशन होते, रेग्युलेटरी होते, काही स्पेसीजमध्ये कॉन्फॉर्मेशन होते. If the stress environment is localized or only for a short period of time, जर एखाद्या वेळेस जर स्ट्रेस कंडिशन निर्माण झाली, जसं की पाऊस कमी पडला किंवा पाऊस जास्त झाला, आजची कंडिशन असे की पाऊस काळ जास्त झाला यावर्षी, तर मग काय व्हायला की काही ठिकाणी स्ट्रेस कंडिशन निर्माण व्हायली. म्हणजे काही प्लांट्स, काही ॲनिमल्सवर स्ट्रेस येते की जास्त पाणी असल्यामुळे ते प्लांट्सच्या ॲनिमल्सची तिथं डेव्हलपमेंट होत नसती, ग्रोथ होत नसती. मग तशा ऑर्गॅनिझम काय करतो त्यावेळेस, तो ऑर्गॅनिझम तिथून मायग्रेट तरी होतो एक, किंवा तो ऑर्गॅनिझम तिथून सस्पेंड होत असतो. सस्पेंड होतो म्हणजे काय की तो नवीन ठिकाणी जात असतो किंवा तिथं इनॅक्टिव्ह होत असतो. दॅट इज द सस्पेन्शन ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ऑर्गॅनिझम कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने एन्व्हायरमेंटमध्ये अडॅप्ट होतच असतो. एक तर ते रेग्युलेटने अडॅप्ट होणार, किंवा कॉन्फर्मने अडॅप्ट होणार, किंवा मायग्रेगेटने अडॅप्ट होणार, किंवा सस्पेंडने होणार. तर मायग्रेगेट म्हणजे काय, मायग्रेगेट इट इज द टेम्पररी प्रोसेस.
द ऑर्गॅनिझम्स मूव्ह अवे टेम्पररी. काही काही ऑर्गॅनिझम्स तात्पुरत्या कालावधीसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह होत असतात. मग का मूव्ह होतात ते सगळ्याला माहिती आहे की स्ट्रेस हॅबिटॅट निर्माण झाली की ते ठिकाण सोडायचं आणि दुसऱ्या ठिकाणी राहायचं जिथं सुटेबल असेल तिथं, फेवरेबल असेल तिथं. आणि जेव्हा तिथली स्ट्रेसची कंडिशन जी आहे कमी होती तेव्हा पुन्हा काय व्हायचं की रिटर्न यायचं. दॅट इज अ मायग्रेशन. Now many animals, particularly birds, during the winter season they undergo the long distance migration for more hospitable area. Hospitable area means protected area. In that area they can migrate. We know that Siberian birds come in our India. They can travel 4,000 kilometer distance. 4,000 kilometer distance they can travel birds and they come into our India at the time of winter season. That is one of the example of migration. Like a fish, tortoise, they can migrate thousands of kilometers for giving the egg. Why? Because taking the suitable condition. Tortoise fish असे आहेत की ते हजारो किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतात. कशामुळे की सुटेबल कंडिशन पाहिजे एग लेईंगसाठी. म्हणजे मायग्रेशनचा हेतू काय आहे की फक्त सर्वाईव्ह, स्वतःला प्रोटेक्ट करणं एकच हेतू आहे. त्याच्यानंतर सर्वायवल जर झालो नाहीत आपण तर तिथं काय होतं की सस्पेंड होत असतात ते ऑर्गॅनिझम. सस्पेंड होण्यामध्ये काय सांगितलं एक सीडचं एक्झाम्पल आहे. सपोज सीड्स जेव्हा स्ट्रेस कंडिशन निर्माण होते तेव्हा सीड काय होते की डॉर्मन्स फेजमध्ये जाते. डॉर्मन्स फेज म्हणजे कशी असते की तात्पुरत्या स्वरूपात सीडमधल्या मेटाबॉलिकल ॲक्टिव्हिटी जी असतात ते काय करतात तर स्टॉप करतात तात्पुरत्या स्वरूपात. म्हणजे सीडमधलं मॉइश्चर कमी होते. तर मग मॉइश्चर कमी झाल्यामुळे काय होतं म्हणजे वॉटर कमी व्हायला सीडमधलं पाणी कमी झालं की ॲक्टिव्हिटी काय होतात तर कमी होत असतात. मग ॲक्टिव्हिटी कमी झाली की सीड टिकून राहत असते, त्याला डॉर्मन्सी म्हटलेलं आहे. अँड सीड कॅन डू दॅट डॉर्मन्सी. देर इज अ रिडक्शन ऑफ मेटाबॉलिकल ॲक्टिव्हिटी गोईंग इन द डॉर्मंट फेज. डॉर्मंट फेज म्हणजे काय तर इनॲक्टिव्ह फेज. नेक्स्ट आहे हायबरनेशन. दॅट कॅन ऑल्सो द सम ॲनिमल्स फॉलो दिस प्रोसेस. हायबरनेशन मीन्स बिकम अ इनॲक्टिव्ह ड्यू टू अनेबल टू द मायग्रेट. मग काही काही ॲनिमल काय होतात की मायग्रेशन करण्यासाठी अनेबल होतात. मग तसे ॲनिमल काय करतात तर हायबरनेशनमध्ये जातात. म्हणजे तिथंच राहायचं, जागा सोडायची नाही, त्या हॅबिटॅटमधून दुसरीकडे जायचं नाही, पण त्या हॅबिटॅटमध्ये कोणतीही ॲक्टिव्हिटी दाखवायची नाही, फक्त तिथं एका ठिकाणी दगडासारखं बसून राहायचं, त्याला म्हटले जाते हायबरनेशन. मग तसं काय पोलार बियर्स आहेत, जे काय पोलार बियर म्हणजे अंटार्क्टिका जे रिजन आहे जिथं बर्फ जास्त आहे तिथं जे काय अस्वल जे असतात ते आपल्याकडे येत नाहीत, ते त्याच हॅबिटॅटमध्ये राहतात पण इनॲक्टिव्ह फेजमध्ये राहतात जर तिथं सुटेबल कंडिशन नसली तर, आणि ते मायग्रेट पण होत नाहीत. नंतर एस्टिवेशन एक कंडिशन आहे सस्पेंडमध्येच की बर्ड्स आणि फिश आणि काही नेल्स जे असतात ते काय होतात की एस्टिवेशन दाखवतात टू अवॉइड द समर हीट. म्हणजे समर हीटला काय होतं की हे जे काही फिश आहेत नेल्स आहेत हे हिडन होतात, दॅट इज कॉल्ड द एस्टिवेशन. दिस इज द अबाउट द रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फॅक्टर. जास्त वेळ वाचायचे ते फॅक्टर्स रेग्युलेट म्हणजे काय, कॉन्फर्म म्हणजे काय, सस्पेंड म्हणजे काय, मायग्रेट म्हणजे. पॉईंट फार सोपा आहे, कॉम्प्लिकेशन्स काहीच नाहीत. बॉडी टेम्परेचर इंटरनली कॉन्स्टंट असलं रेग्युलेटमध्ये जायचं, एन्व्हायरमेंटनुसार बॉडीचं टेम्परेचर बदलत असेल तर कॉन्फर्टमध्ये जायचं, आणि जर इंटरनल टेम्परेचर आणि एक्सटर्नल टेम्परेचर मॅच होत नसेल ऑर्गॅनिझमला, करता आलं नाही तर तो ऑर्गॅनिझम तो हॅबिटेट सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जातो, त्याला मायग्रेशन म्हणतो तो. आणि जर मायग्रेशन बी शक्य झालं नाही त्या ऑर्गॅनिझमचं त्या हॅबिटेटमधून तर तो ऑर्गॅनिझम तिथंच राहतो, मग त्याला म्हटलं जाते सस्पेंड. मग सस्पेंडमध्ये काही ऑर्गॅनिझम डॉर्मंट फेजमध्ये जातात, काही ऑर्गॅनिझममध्ये हायबर्नेशन होते आणि काहीमध्ये एस्टिवेशन होते. दिस इज अबाउट द adaptation, this is about the response to abiotic factor. Next point is the adaptation. व्यवस्थित अभ्यास करा. ओके, बाय.